ရာကြီးလို့လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6နှစ်ရှိပြီရာကြီးဆိုတာပဲအတိုင်းကြားတယ်9နှစ်6နှစ်ရှိပြီတော့ကျွန်တော်တို့ရာကြီးပို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ပဲသိတယ်အတိုင်းကြားနဲ့ပတ်မှတ်တာโอเคเนาะที่บอกว่าโทรเชียแต่ว่าที่เรามาอยู่ตรงนี้ได้ประมาณ6 ปีแล้วอันนี้เนาะเราจะถือว่ามันเป็นโทรเชียโทรเชียแล้วก็สำหรับคนไทยแล้วก็เขามีลิมิตเชิงเป็นไรบ้างเพราะว่าเราอยู่ที่นั่นแล้วก็มันเหลือว่างานเขาได้กันแล้วเนาะส่วนงานรองานสถานที่เนาะAnd then represent the people express from Myanmar are not the national citizens of the country. ဒီတော့ပေါ့နော်ဒီမှာလာဖို့ရအားလုံးကဆိုင်တကားတာလည်းဖို့တဲ့အတွက်နော်ဒီမှာလည်းလာဖို့လုပ်နေတယ် So then you still have to be နော်ကြာတော့လို့ပေါ့နော်ဆိုင်တကားသူတို့ကဆိုင်တိုင်းလာဖို့လုပ်နေတယ်နော်ဆိုင်တကားလာဖို့တဲ့ဆက်ပါရှိတယ်ဒါတို့တော့အားလည်းတော့ဖို့လုပ်နေတယ်ဟုတ်လားနော်ဒီလိုပဲအဲ့ဒါပေါ့နော်ဆိုင်ဖို့လို့ခေါ်နေတယ် you will have the permanent if the government recognize you and give you the national that will become နော်ဆိုင်ရကနေခါစားပေါ့နော်နေခါစားဒီနဲ့ပေးဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့Okay. Now, as you mentioned, what you have said is all about the government. Now, I'm not going to ask anything about the government. I'm going to ask the NHCR. And my question is, can I live with NHCR for my life? No? Don't be a problem with you. Yesterday night, we saw a Thai politician. After the five ministers, she decided to she was sent to the refugee to buy farmer 1 year, only 1 year. So they were sent to the camp, to go back to farmer. So we don't want to go back to farmer. So how can I do for that? Every government. They announced that they will send the refugees back home. Since the first day that the refugees arrived. And they will not send the refugees, they can do it on the next 3 weeks. It depends on the country's if the country conditions are conducive to return, they will do it. But if they're not conducive, they're not safe, they're still not good conditions, they will never send the refugees back. We are still not very yet, but the ACR now shut the Not Tunisia, MOI. We are Tunisia at most. Whatever MOI do. So for most they but they got a married never, so you are going to marry you are never survivor. Well, that's why we cannot just the thing is it's up to you, not up to you or not okay. If you are married to people, sister, yes, you can tell me with the study, yes, then that is what we can do. All of our refugees police is different over MOI.
in Thailand. Yes. As I said, Thailand is not a signatory to the 1951 Convention. 1951 Convention is not a law convention. Even United States is not a My question is, for the refugee, for every refugee on the refugee has to depend on the MOI. So what is the role of UNHCR since everything has the refugee? If we do what we can negotiate the government, Tại tôi nhớ là lúc về đấy nó, nhưng mà lúc về sao là nó, tại sao lúc về cô, UNHCR miền là sẽ có về đấy. so you see, when the MOI agrees to right to provide provide machine, Chúng ta sẽ có UNHCR cả, tại sao UNHCR về đấy, tại sao nó bỏ nó, nó về đấy nó. dốc lại để tìm lại cho nó chắc chắn nó về đi cái này ngài yên lòng mà chắc cái này mà không đó nặc chắc cái rồi đâu ăn được cái đó đi vô mà mẹ cho nó rút tay ra là khác đó nặc khác thì những người nào đâu phải là nhà tôi trái àအခုကျွန်တော်တို့လက်တင်တဲ့အချိန်မှာလက်မခံဒါဘာကြောင့်ဒီအချိန်လုံးထွက်လာခဲ့လဲနေပါရဲ့ Okay,นะคะquestion from me is that we need to be recognized by UNHCR. UNHCR ကဒုက္ခတွေအားလုံးကိုနားကြည့်ဖို့ဘာမှလိုအပ်ကြမလိုအပ်ပါဘူး။အဲအစိုးရတယ်ဒုက္ခတွေနားကြည့်ဖို့တို့ထိုက်ကြရတယ်လို့ government on the benefit of refugees, but we cannot always recommendကျွန်တော်တို့လူစစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီနာကိုဆိုင်ရတာကလေးနဲ့ No, pressure from me. In the past, some people thought that Nicaragua came here as a settlement to UNHCR. And UNHCR accept that. So now when we come to apply for the resettlement to UNHCR, the UNHCR is going to accept. After that, I'm going to say I saw you at the table. Okay. If you have this, ထောက်ထားရှိတယ်တက်ရှိတယ် if you see these people, if you think that they are unregistered and they are able to English လက်ခံပါတော့နော် UNHCR မှာတော့လောက်ပါကောဝါရဲ့ UNHCR English UNHCR ကဝယ်အောင်လေအဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါမှလည်းတော့တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဝယ်လာ ဒီလိုလေး讲อ่ะ 那得问人家关了什么？你叫他不大开车在那边里那个我老挂高了，挂高那边还是的，现在是往那挂高了。OK，咱要关你今天老屋企了，挂高，挂高离开，挂高的，挂高你现在。